has a hard time doing so because all of the bits of energy and even some solid particles, including particles that don't get stopped by anything called neutrinos, as they're racing out, they encounter more solar stuff because the sun weighs a lot, weighs the same as 333,000 Earths. So it takes a while before all of that reaches the photosphere, and that's where it actually gets released. So that's the thing that we see. So there's a lot going on under the surface, including apparently a conveyor belt that carries material from the equator poleward and in a kind of circular fashion. And the sunspots we see are just manifestations of that. So a lot is going on. So Bob, you talked about some of these particles, and maybe let's think about a photon being generated at the core of the sun. Aren't there some amazing statistics about how long its journey takes to actually reach that thin veneer that you're talking about, 200 yes, miles and on the surface of the sun? You'll see different figures, Paul. A photon itself gets to the photosphere and gets released fairly quickly, but for other bits of material to squirm its way to the surface, you'll read 50,000 years, you'll read 1,000 years, you'll read several months. I found that the literature is so discordant about how long it really takes material to get from the core to the surface that I don't actually trust any of it, which is why I didn't quote anything. It takes, let's put it this way, it probably takes a while because there's a lot there. As I said, the sun weighs the same as 333,000 Earths, or I think to put a figure on it, 10 to the, something like to the 33 power grams. So it's a hefty ball we've got there in the center of the solar system. So however long this poor little photon takes to reach from the core where it's been generated to the surface is a long time. We don't know specifically how, but it's maybe thousands of years, whatever. But once it's released from the sun's pressure and gravity, it doesn't take long to then reach us, which is what these are doing now. 8.5 minutes. So we're seeing the sun at the moment as it was 8.5 minutes ago. Is that right? That's right. And so it's a little bit like a time machine. So we don't have bad seats for the show. It's not like we're so far up in the balcony that we're seeing old news, because it doesn't change very much. I should also mention a new layer in the sun between the core and the photosphere that we've recently discovered called the tachocline. And that's a boundary about 7/8 of the way from the sun's core to the edge. And at that boundary, the sun changes from rotating almost like a solid ball, which it does from the core all the way to almost the surface. And then there's the outer 1/7 of the sun or so, where everything is chaotic, where the sun rotates at a much faster speed, takes only about 25 days to rotate. The poles take closer to 30 days. All of this looks like it takes a few days longer because we're going around the sun in the same direction it's rotating. So from our perspective, it looks like sunspots take not 25 days, but more like 28 to go around the equator, and more like 35 to go around the poles. But that's because we're moving along in the same direction that the sun is spinning. So that gives us a false sense of how long it takes the sun to rotate. We're so familiar with the sun. It sounds, almost cliche to say that, but this orb in the sky that we see every day, we're fortunate enough to have special telescopes that we can look at it in these wavelengths that we've been talking about. It's quite easy to forget, though, Bob, that the sun is a star, our local star. So how does it measure up in comparison to other stars that we've studied? Is it particularly special? Is it run-of-the-mill? Is it no? Big, it's pretty average. It's pretty average. Most stars are lighter weight than the sun and dimmer than the sun. So the sun is a little bit brighter than average. Only about 13% of the stars in our galaxy are like the sun. We say spectral class G. That indicates a white star. The sun is really pure white. I know some textbooks say that it's yellow.
And from the surface of Earth here, look at the photograph, it certainly has a lemony yellow appearance, but in truth, it's a white star. Astronauts and high altitude balloonists, they all report that the sun is as white as snow. So why does it look yellow? It's interesting. This is fascinating. This may be the most fascinating fact. Oh, As the go on. sunlight comes off the photosphere, and it consists of all the colors of the rainbow, as it tries to get to us, it has to pass through our air. And the quality of our atmosphere is such, the size of our air's atoms and molecules are such that the shorter wavelengths of light, the blue, get scattered, get bounced in all sorts of different directions, 6 times more readily than the red does. So because of that, we have a sky that looks blue. We get the blue sky, not for free. That blue light had to come from somewhere. So that blue light that gives us the blue sky was robbed, subtracted from the sun's light that was en route to us. So what we see when we look at the sun, like now in this image, or any day that we look up at it, is the sun missing a bunch of its blue light that went into giving us the blue sky. Another way of saying that is that the green and the red part of the spectrum, there's only 3 primary colors of light, red, blue, and green. So with the blue scattered out, we have an abundance, an overabundance of red and green. And it's a fact that red and green light, when combined, produce yellow. So the sun appears yellow because there's extra red and green coming to our eyes because the blue is missing because it's been taken out to give us our blue sky. So because of that, we have an appearance of a yellow star. But as astronauts tell us, the sun above our atmosphere, the true color of our star, the sun, is really as white as snow. And you can prove that now that it's winter time in the northern hemisphere. The next time you have a snowy day, I'm urging everyone to just look at the snow on a clear day when there are no clouds in the sky, and you'll notice something amazing. The snow is lit up by the sun hitting it, the slightly yellowish sun, but the snow is also being illuminated by the blue sky. So what happens is that those colors recombine. The blue that originally was part of the sun but now went into giving us our blue sky bounces off the snow. And the yellowish sun, made of primarily the red and green light, that's all that was left of the sunlight, bounces off the snow. Those 2 colors recombine to restore the original colors of the sun. And so what I'm telling you is that the color of snow on a clear day is the true color of the sun that astronauts see. Okay. So I love that fact, Bob. I had some new lenses put in actually to my eyes, and what I noticed there was they only do one eye at a time, and my white coffee mug through the eye that hadn't been done looked slightly yellow, slightly creamy, but through the new lens was totally white. So I'm sure things kind of change for individuals as well. But I thought suddenly I'm seeing things as nature actually is. My eyes were no longer affecting, kind of putting little filter glasses over. But Bob, That's you were wonderful. talking. So in your new eye, you're seeing the blue of the sky, much more richer blue, aren't you? Everything is a lot richer. So that's rather cool. But Bob, here we are. We're Science Centre Observatory in Singapore. If if any of our thousands of viewers that we've got tonight, hi everybody, thank you for joining us. If anybody is ever on a stopover in Singapore, as I was, you need to check out the Singapore Science Centre. It is, and if you've got kids, I mean, I'm just a big kid still, always will be. But if you've got kids, take them along. It's one of the best interactive science centres I have ever visited anywhere in the world. I would say that it's almost worth a diversion if you were anywhere in that region. And Singapore's an absolutely splendid metropolis anyway to visit. But here we go. So we're still seeing in Singapore the moon edging its way towards covering the sun and that annularity. So Bob, anybody who's joined us a little bit later, could you do a little recap for us about
the annular eclipse, what it is, why it's called the Ring of Fire, and why we're not seeing a total eclipse today. Sure. Because the moon, in its elliptical orbit around Earth, keeps changing its distance. And now its average distance is about 238,000 miles from us. That's center to center, not surface to surface. But because it's not a circle, there are moons around certain planets that have circular orbits. Io, Europa, Ganymede, and even Callisto, the four main big moons of Jupiter, orbit in circular orbits. But most moons have ellipses, and so does ours. So it means the moon gets carried out further away and closer to us. So if it does pass in front of the sun, and you're in a position on Earth where it's going to pass centrally in front of the sun, if the moon happens at that day to be in the nearer half of its orbit, especially in the nearer 1/3 of its orbit, it will appear close enough and therefore large enough to fully cover the sun, and we'll have a total solar eclipse. But if it's in the farther away half of its orbit, it won't appear large enough. It'll just be too far away. And when the moon completely covers the sun, it will appear too small, and it'll leave behind a circle of, looks like fire, a ring of fire around it, because it's just not big enough to do the job. And we've already seen it once from one of our partners in the United Arab Emirates. We're going to see it again in Singapore. We have just, the studio, I've just brought this up because this is the partial eclipse that they're going to be witnessing at the Hong Kong Observatory. So the Hong Kong Observatory is working with a bunch of other partners in Hong Kong. I used to work in Hong Kong. That's an amazing city as well. But it's full of amateur astronomers, many of whom are members of SLUS, so they use the SLUS solar telescope and the nighttime telescopes. But these guys are not going to see the annular eclipse that Bob just mentioned because they're not within this thin, it's normally about 70 to 100 miles wide, this thin path of annularity. They're outside of that. So they're only going to see a partial solar eclipse. And which is pretty amazing by itself. We were talking about that earlier, that all you have to do is go 100 miles or so in one direction or another, and you're no longer lined up correctly to see the moon cover the sun. In other words, the moon is so close to Earth, relative to its size, that all you have to do is travel a few hundred miles, and you're off at an angle. And what's behind the moon then is not the sun. You're seeing it from one angle or from another angle, and instead you're seeing a different part of the sun behind it, not the full sun, but only a little corner. Look at it right here. You've missed the three-dimensional perfect lineup, and instead you're just seeing a little part of the sun being blocked by the moon. So it's quite amazing that the moon is that close to Earth, that just traveling over the surface of our planet is enough to change the direction towards the moon enough. It's called parallax, so that you no longer get the lineup of the Earth, the moon, and the sun. Absolutely. Bob, when we come back, we're going to take a short break now, but when we come back, we'll talk about total solar eclipses. And we mentioned earlier on in the show that a total solar eclipse, you told me this very early on when we first did one of our first eclipse shows, and you were trying to explain to me that a total solar eclipse is not like any other type of eclipse, even a 99.99% partial eclipse. And we'll talk about that a little bit later because we've got some opportunities coming up next year and over the coming years for people to see a total solar eclipse. And I know we're both great advocates for people to see this because they really are amazing events. But I think my second favorite after today's event is definitely an annular eclipse. And we've still got that opportunity to see the annular eclipse when it reaches Singapore. We've already seen it in the United Arab Emirates. So anyway, we are going to be right back after this very short break. So don't go anywhere. Come back and we'll give you some good tips about total solar eclipse watching. Bye for now.
Hello and welcome back to Slew's live coverage of the Ring of Fire solar eclipse. It happened on Christmas Day for a lot of you. I know we're on the day after Christmas Day where I am. We've got Slew staff working in on the east coast of the USA, so it's still Christmas Day evening for them. I believe, in fact, yeah, it's 11:30, I think, for them at night. And our special guest, Bob Berman, astronomy author. You've got to read some of his books, and you have to read his articles, his column in Astronomy magazine, is set to join us again. Bob, are you there? Now, what do you make of this feed? I mean, the International Astronomical Centre in Abu Dhabi in the United Arab Emirates have given us this absolutely spectacular feed. When we began the show, the sun was just rising above the horizon. What do you make of our live streams tonight? Mm. And these guys, especially for us, they've relocated from their normal observatory, which is in the city of Madinat Zayed, so that they're in the path of annularity. So a huge thanks to them, and the clarity of their image stream has been absolutely spectacular. So we're going to watch this, the end of the partial solar eclipse phase. We've already seen the annular at this location, but we've also got our feed in Singapore at the Science Centre Observatory there. And we're heading into the annular phase, probably. In fact, if we hop over to that, Bob, you were talking about the motion of the moon and how fast it moves its own diameter. We can probably make a little bit of an assessment here visually if we can get that up studio as to how long it's going to be. I reckon it's going to be about half an Yes, hour or something like let's that. take a look at that Mm. that image from coming in from Singapore, and it's easy to figure out because the moon again moves its own width per hour. So whenever you see the moon in a position of any sort, just figure it's going to be one moon width moving over in an hour. Now, what direction depends upon where you are on Earth, because our friends Mm. in the southern hemisphere are upside down from us. So we see the moon commonly, we being people in Europe and the United States, will see the moon at midday passing from essentially Oh, there we go. right to left. There we go. Oh, this is good. But in other parts of the world, we see it at different angles in its motion, and that just depends on where you are on the planet. So, Bob, I would say that's nearly halfway across the sun. Would you say that's about right? So we'd be talking about 35 minutes, something like that, for annularity? Yeah. Yes, I agree with you. Yes. Okay. So we're going to be on air on this hosted section of the show for another 25 minutes till the top of the hour. But the studio in Connecticut can keep this feed online for you so that you can watch annularity from Singapore. But now Bob and I are going to talk about a few things. We're first of all going to tell you about a total solar eclipse and what makes that so special. Bob, I said before the break, this was one of the first things that you tried to explain to me. I didn't get it when you explained it to me. I couldn't understand why a total solar eclipse could be so much different to a 99.9999% partial solar eclipse. But as soon as I witnessed one for myself, I got it. And as you know, the Slew team think it's quite amusing because I have not witnessed a total solar eclipse yet, which has not brought a tear to my eye. I find them the most profoundly awe-inspiring event I have ever witnessed. So what can you tell us about the different? Well, that's the thing. To tell anybody is sort of like trying to tell someone what it's like to fall in love, or to tell someone what it's like to the first time you've swum in tropical waters off Hawaii, when the water is just that perfect temperature. Something that you have to do or see, experience for yourself. And I think it defies logic because, okay, logically, you'd say there's the moon.
lined up with the sun in the sky, perfectly covering it. And yes, some stars come out during the day. And yes, you do see the sun's atmosphere. And it's also true that geysers of flame, pink geysers, shoot up from the edge of the sun into space. And it may sound quite lovely, and it is. But the actual experience, somehow, for reasons that I cannot explain, transcend it. And it becomes an event that animals go crazy, people weep. I find that at least half of all people who go to a total solar eclipse are weeping from it, from they're overwhelmed by the experience. And I think if you were blind, you'd know it was happening. There is just something that happens. You know, I live not too far from Woodstock, so maybe that's why I use terms like the vibe of it. You have to experience the vibe of it, man. But there is just a feeling that comes when the sun and the moon and your spot on Earth form a straight line in space that you have to experience to believe, because it is overwhelming. It transcends any other, I think, earthly experience. And we've all seen beautiful things. Rainbows are beautiful. The Grand Canyon is beautiful. We mentioned some other celestial sights, an exploding meteor, the aurora borealis. All of these are wondrous sights. But for some reason, nothing can equal a total solar eclipse. No, and it's everything else which is going on around you, as you say. It's one of my favorite segments that we did was on our transcontinental eclipse expedition, and we stopped off at a zoo, and I walked around with the keepers, and they had this huge program where they had webcams set up for all of their animal enclosures, and they were asking the public to monitor the animals, and we went live to those cameras during the eclipse, and they were going to, you could see they were disturbed. They started running around the field, and then they got very subdued. And it was the same thing for the humans that were around me. You see this shadow, the moon's shadow, approaching on the horizon, and it's alien. Everything about it is alien and outside of our normal comprehension. And I think that's what I've been trying to understand, what makes it so profoundly astounding to watch. And I just have this feeling that it's everything isn't right. Your brain has not experienced these things, even the things that you're not really noticing, the strange shadows. Your brain is just going haywire. And that I'm pretty sure is what makes me overwhelmed when I witness That may be that. So, part of it. Also, the unfolding of the event may also do something, Paul, because normally astronomy is like looking at a photograph or a slide. It's unmoving. The Orion Nebula, as beautiful as it is, will not look any different 1,000 years from now. And the great globular clusters that we see in the wonderful SLU telescopes they take the breath away, but they will look no different in 1 hour and in one lifetime from now. But here you actually see the moon transgressing on the sun's photosphere, and you actually see it covering up that last bit of sun and producing the diamond ring effect. And there's actually a grand epic motion of the solar system. You're seeing the moon in its orbit doing things and producing this spectacle. And it's unlike what astronomy normally is like. It's so, without belaboring it, and I've been raving and ranting about this for probably half a century, this is why we urge people to see it for themselves. Yes, of course, we want you to come to SLU and share these eclipses with us, because most of the time you can't be there. You're not going to be able to be in Patagonia probably this December 14th for the next eclipse, and most of our viewers and listeners will not be in Antarctica on December 4th, 2021 for the eclipse after that. So yes, sure, join us here and you'll see many of the phenomena. But if you can go, if you can travel, if you can afford it, the time or the money, please do so. See it at least once in your life. See a total solar eclipse for yourself. It should certainly be on everybody's bucket list, and worth
spending the money and saving up for it, it's not like you don't know when these things are going to happen. So there's plenty of time to plan. But we're talking about that as being probably the most awe-inspiring celestial event, which I love. We've been very fortunate this year. We saw a transit of Mercury where we were seeing views like this, but with the tiny planet Mercury transiting across the face of the sun. What are the other kind of spectacles, celestial spectacles that people can see both with their own naked eye out in their backyards, but also using Slew's big telescopes as well? Okay, let's do it the way you've segregated it just now. Hmm. The spectacles that require no equipment that you can just see with the unaided eye, and the spectacles that are the best that you could see through a good telescope, like the Slew's telescope. Naked eye, we've already established nothing approaches a total solar eclipse, not a total lunar eclipse. That's not even in the same ballpark. Not a partial solar eclipse, nothing else. It has to be all those words and no others. Total solar eclipse. What's second? Probably a great display of the aurora borealis, the northern lights, a really fine display like the one you saw, Paul, that covers much of the sky. A bright one has motion to it. It can light up the ground under your feet. I'd say that's probably number two. Now, number three for a naked eye spectacle, I'd be torn between an exploding meteor, they're called a bolide, or a very brilliant meteor that casts shadows, that's called a fireball, or a great comet. Once every 15 years, on average, we get a great comet, and that adjective is not just it's not a casual, informal way of saying it, like, oh, look at that great comet. It's actually the term for a comet bright enough to be seen over cities, even bulldozing its way through light pollution. And we get a great comet. People may remember Hale-Bopp that we had in the 1990s, and Yakutaki a year from then. There's two great comets in 1996 and 1997. We haven't had one in the Northern Hemisphere since then. But on average, once every 15 years, we get a great comet. So those are them, a great comet, a brilliant meteor, or a very rich meteor shower. And we don't get those very often. The Northern Lights, and a total solar eclipse. Now, as for spectacles that will take the breath away through a good telescope, just judging from all the people that I've watched as an observatory director myself over the years, I'd have to say the greatest spectacles are the planet Saturn with those rings, the globular clusters, because they look like a ball containing a million suns, and you actually can see this separate stars that make up this cluster of stars, a million or more stars in a single ball, and there's 150 of those in our galaxy, so there's quite a number of them that look very, very nice through the Slew telescopes, or a very good backyard telescope if you've got good weather for it. And those are probably the greatest spectacles, globular clusters of the planet Saturn. And then after that, the Jupiter doesn't disappoint. My particular favorite. It's your favorite and my wife's too, by the way. And the moon, you'd think, oh, come on, the moon is so, I know mundane is the wrong word, but you know what I mean. So common. What aren't you wasting a really great telescope on the moon? No, because the shadowing changes from hour to hour and night to night, and there's always amazing craters and details and mountain ranges. It's spectacular. I'm not tired of the moon after watching it. Well, you've rediscovered it, haven't you, Bob? You were telling me a short while ago that you bought a new telescope, and it's reinvigorated your enthusiasm for lunar observing. Is that right? Yes, yeah, it's true. I had it's right here. It was I don't know if this is going to show up. Yeah, we can see that. It's a drawing of a crater. It's a sketch I made at the eyepiece when I was 15 years old of the crater Copernicus, and it just shows that that I love the moon then. And as you say, rediscovered it, love it just as much now. You never get tired of it. So, there's a lot of but as you say, the moon, a little bit like the sun in so many ways, is such a familiar object. It's often neglected by amateur astronomers.
And it can be, the curse of a lot of slew members who are trying to track down faint and fuzzy objects like galaxies and nebulae and those globular clusters, because the bright moonlight actually adds quite a lot of noise to the images. So this actually at new moon today, in fact, new moon is roughly around now, um, is an absolutely perfect time for a lot of them, and the rest of the time they're absolutely And cursing since you the moon. mentioned galaxies and nebulae, with a big Mm. enough telescope, and here's where the slew telescopes come in, the ability to gather light for several minutes and then process it correctly and even overcome a little bit of light pollution, although the slew telescopes are located where there is little or no light pollution. Yes, then you get into the then galaxies themselves, a beautiful spiral galaxy showing those cobalt blue baby stars, and the cores of spiral galaxies often have these campfire yellow cores at the center of them, and the beautiful spiral arms. Yeah, we can't neglect that. And we've got several members who actually monitor galaxies, and you'll often see them setting up their missions, which is controlling the telescopes. So we must keep an eye on this. On this.
So the annularity will be visible in Saudi Arabia, Qatar, UAE, Oman, Pakistan, India, Sri Lanka, Bangladesh, Malaysia, Indonesia, Singapore, Northern Mariana Islands, and Guam. So the solar coronal magnetic fields play a key role in driving the space weather conditions. And such solar eclipse events present an outstanding opportunity for the scientists to constrain the theoretical methods via observations. For our viewers, this is the last solar eclipse of 2019. The central path of the 2019 annular eclipse passes through the Saudi Arabian Peninsula, southern India, Sumatra, Borneo, Philippines, and Guam. And it will also cover small parts of Eastern Europe, So right now you are looking at this is a live picture from Singapore. Talk about the December 26th eclipse. It begins in Saudi Arabia, about 220 kilometers northeast of Riyadh, and will end in Guam. So hello to all the viewers at Facebook and also at different platforms. Welcome to tuning in with CGTN. We are right now bringing you the live coverage. This is from Singapore. And right now it's reached the peak eclipse. So once again, this is what we call the Ring of Fire eclipse. And the ring effect of the annular solar eclipse will last the longest in Indonesia. So the solar eclipse are one of the cosmic wonders of our solar system. And here we go, our viewers. This is the Ring of Fire in Singapore. Here we go, if you can really capture the picture. And this is the live shot in Singapore. This is the Ring of Fire annular solar eclipse. We are waiting for this moment. Ring of Fire to raise the sun in last eclipse of 2019. This is a very spectacular scene. You are right now watching the live picture brought you by CGTN. This is the live shot in Singapore. Ring of Fire annular solar eclipse. So the new moon is passing directly across the face of the sun. It will not cover the sun face entirely. That's because the moon is currently further than average
from the Earth, so its apparent size is 3% smaller than that of the Sun. So you can see that the Sun is not 100% covered. So we can see that the ring of fire basically is the edge of the Sun. For our viewers, we just saw the Ring of Fire annular eclipse in Singapore. And also can consider as a Christmas gift to all our viewers if you're tuning in with CGT and New Media. So we talk about the annular eclipse. It's a special kind of partial eclipse where the moon is slightly too far away from Earth to exactly cover the sun. So the edge of the sun is still visible all around. So this is the ring of fire. So the geometry of the sun, moon, and the earth changes with every eclipse. The narrow path of the moon's shadow will wander to different places each time, but every point on Earth will have an opportunity to see a solar eclipse at some point in history. But once again, never look directly at the sun during an eclipse. Even this is an annular eclipse, do not look directly at the sun. So the ring effect of the annular solar eclipse will last around 3 minutes in different locations, but the longest one will be in Indonesia. And observers across most of Asia, northeastern Africa, and the northern and western portions of Australia will be able to catch a partial eclipse. So this will be the final eclipse of 2019, and unfortunately North America will not see any part of it. So only sky watchers in part of Europe, Asia, Australia, and Africa will be able to catch a glimpse of the display. So to our viewers, we just saw the ring of fire, annular solar eclipse in Singapore, and we talk about solar eclipse are one of the cosmic wonders of our solar system.
So they occur when the new moon blocks part or all of the sun, as seen from the surface of the earth. For this case, for today, that is covered almost full of the sun, but because right now the moon is far from the earth, so we can see the size of the moon is 3% smaller. So that only cover the majority of the sun, but leave the edge of the sun visible. So we call that the ring of fire. So during a total solar eclipse, the path is known as the path of totality. In addition to total eclipse of the sun, the moon can block part of the sun's disk, or we call a partial solar eclipse, so which leaves only an outer ring of the sun visible. We call it the annular solar eclipse. So think about this. Think in this way. You place a penny on top of a nickel. The penny represents the moon and the nickel represents the sun. So the ring of silver remains visible around the penny's edge. So we talk about this is the third and last solar eclipse in 2019. And we also will see a solar eclipse in 2020. So there is an annular solar eclipse of June 21st, 2020. As the ring of fire will first appear over the Republic of the Congo, across Africa, pass over Yemen and Oman, and keep going over parts of India and southern China. So that will happen on June 21st, 2020. And there's another solar eclipse, which is total solar eclipse, on December 14th, 2020. So South America will once again experience a total solar eclipse. The path of totality will pass over the southern corner of the continent and end just before reaching Africa. So there will be two solar eclipses in 2020, which is June 21st. That's an annular solar eclipse. So another ring of fire will be seen over the Republic of Congo and Africa, as well as part of India and southern China. Another one will be on December 14th, 2020. There will be a total solar eclipse. To our viewers, once again, you are right now watching the live picture brought you by CGTN, and this is the live shot in Singapore. We just saw a ring of fire solar eclipse in Singapore. So we talk about the December's eclipse, or this ring of fire occur over Saudi Arabia, India, and Southeast Asia. Will appear as a partial eclipse over Asia and Australia.
The CGTN platform, Facebook, I saw our viewers from Uganda, from Philippines, from Cambodia. Hello to all. I believe you can see this. And that's also visible from the different continents, especially in a part of Asia. And I saw our viewers seeing the sun without any glass. That's not so recommended. So still, we suggest our viewers do not look directly at the sun. Hello to all from Philippines and Malaysia, Pakistan. You are all visible because we're all along the visible path of this 2019 Ring of Fire annular eclipse. So right now you look at it, this is the live picture from Singapore. So if our viewers, you miss our live picture of the Ring of Fire eclipse, I really suggest you later on play back to really observe by yourself once again that spectacular scene. You cannot miss it. And we also would like to make that as a Christmas gift to all our viewers.
So to all our viewers, right now you are looking, this is a live shot from Singapore. So once again, if you observe the eclipse in person, be sure to wear proper eye protection like eclipse glasses. But the normal sunglasses, even with UV protection, is not enough. And we talk about today the annular parts covering the cities from and the countries like Saudi Arabia, India, Sri Lanka, Singapore, Indonesia, Malaysia, Philippines, and Guam. So once again, this December eclipse will be a ring of fire occur over Saudi Arabia, India, and Southeast Asia, and it will appear as a partial eclipse over Asia and Australia. You are right now watching, this is the live picture from Singapore. And this is the third solar eclipse in 2019, and the first one on January 6, 2019, and the second one on July 2nd, 2019. Looking forward for year 2020, there are also two solar eclipses. One is the annular solar eclipse of June 21st, 2020, and another one is total solar eclipse of December 14th, 2020.
So this is an annular solar eclipse in which the moon does not completely cover the sun as it transits across the star's face. From the Earth where the eclipse is visible, this leaves a brilliant ring of light around the moon in which observers call a ring of fire. So today's annular solar eclipse began at 9:23 p.m. EST or 02:23 December 26 GMT and will be ended in Guam at around 3:05 a.m. EST or 08:05 GMT. To all the viewers with CGT and New Media, we would like to make this only annual Ring of Fire solar eclipse in 2019 as a Christmas gift to all of you and wish you all happy holidays. Please enjoy this spectacular scene, either in person or still with CGT and New Media.
తీరం వెంబడి ఉదయం పూట ప్రాతకాలంలో ఉంది కాబట్టి ఇది సూర్యోదయం సమయంలోనే ఇంకా మేఘాలు ఉన్నప్పుడు కూడా కొద్దిగా మేఘాలున్నా చాలా పిల్లలు చాలా సంతోషంగా ఎంజాయ్ చేస్తూ చూస్తూ ఉన్నారు. సో ఈ గ్రహణ సమయంలో తినకూడదు అనేటువంటి అపోహలు ఉన్నాయి. అందుకని మా కార్యవర్గ సభ్యులంతా కూడా ఈ గ్రహణ సమయంలో ఆహారాన్ని మనం శ్రీనివాస్ ఒకసారి మేమందరం కూడా గ్రహణ సమయంలో మనం ఆహారాన్ని తింటూ మేము అందరూ పిల్లలు కూడా ఒకసారి చూడాలి. మా గ్రహణ సమయంలో ఆహారం తినకూడదు అంటారు హుస్సేన్ గారు. ఇలా మేము అందరూ సభ్యులందరం కూడా ఆహారాన్ని తీసుకుని మేము గ్రహణ సమయంలో జరిగేటువంటి దాన్ని అంటే ఈసారి గ్రహణం చాలా ప్రత్యేకత ఉంటుందని ఎన్ని సంవత్సరాలకు ఒకసారి ఇది వచ్చింది? ఇది సాధారణ సూర్యగ్రహణం ఎప్పుడు సంవత్సరంలో 2 సార్లు ఏర్పడుతూ ఉంటుందండి. ఎందుకంటే చంద్రుడు భూమికి సూర్యుడికి మధ్య వచ్చినాడు. కానీ ఇప్పుడు ఏర్పడేటువంటి ఇటువంటి యాన్యులర్ ఎక్లిప్స్ అనేది చాలా అరుదుగా వచ్చేటువంటిది. ఈ శతాబ్దంలోనే దాదాపుగా ఇది అరుదైనటువంటిది. మళ్ళా సుదీర్ఘ సూర్యగ్రహణం 2034లో రాబోతోంది. 7 నిమిషాల పాటు భారతదేశం అంతటా వస్తుంది. ఇది మాత్రం ఓన్లీ దక్షిణ భారతదేశంలో ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది. ముఖ్యంగా కోయంబత్తూరు కానీ కున్నూరు ప్రాంతాల్లో పూర్తి అగ్నివలయాన్ని చూడొచ్చు. మన విజయవాడలో 85% ఉందండి. విద్యార్థుల్లో ఈ గ్రహణాల పట్ల ఉన్నటువంటి అపోహలను పోగొట్టి అంతరిక్ష విజ్ఞానం పట్ల ఆసక్తి రేకెత్తించడానికి జన విజ్ఞాన వేదిక ఈ కార్యక్రమాలను ప్రజల్లోకి తీసుకొచ్చి ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ముఖ్యంగా అలాగే కొంతమంది విద్యార్థులు కూడా ఉన్నారు, వాళ్ళని కూడా ఎలా ఉందమ్మా ఇప్పుడు మీరు సూర్యగ్రహణం మొత్తం కూడా చూసారు, ఎలా ఉంది? ఒక భూమికి చంద్రుడికి మధ్యలో సూర్యుడు రావడం వల్ల సూర్యుడు వెలుతురు తగ్గుతూ వస్తుంది. ఆ తగ్గుడు రావడాన్నే సూర్యగ్రహణం అని అందరూ అంటున్నారు. కానీ ఏంటి, సూర్యుడు చంద్రుడికి భూమికి మధ్యకి రావడం వల్ల అతని సూర్యుడు వెలుతురు మొత్తం తగ్గుతూ ఒక రింగ్లో ఒక పైన ఒకటే దాని వెలుతురు కనిపిస్తుంది. మాకు స్టూడెంట్స్ అందరికీ ఒక గ్లాసెస్ ఇచ్చారు. ఆ గ్లాసెస్ వల్ల ఎంతో ఉపయోగం ఉంది. ఆ గ్లాసెస్ వల్ల చాలా ఉపయోగం పడుతుంది. గ్లాసెస్లో నుంచి చూస్తుంటే సూర్యుడి గురించి క్లారిటీగా ఎలా చూస్తున్నామా అనేది కనిపిస్తుంది. ఇలా చూడడం వల్ల చంద్రుడు ఏ షేప్లో ఉన్నాడు, ఎలా తగ్గుతూ వస్తున్నాడు అనేది మొత్తం క్లియర్గా కనిపిస్తుంది. ఈ గ్లాసెస్ ఇచ్చినందుకు అందరికీ ధన్యవాదాలు. ఇది రాజేశ్వరి ఇక్కడ పరిస్థితి. ఇక్కడ ఏదైతే సూర్యగ్రహణం మొత్తం కూడా 80% వరకు ఇక్కడ చూడొచ్చు అని చెప్పి మొత్తం కూడా నిర్వాహకులు చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే ఇక్కడ దాదాపు 85% ఇక్కడ సూర్యగ్రహణం మనకు కనపడుతుంది. ఎందుకంటే ఆ వాతావరణం అనుకూలంగా ఉండటంతో మొత్తం కూడా ఇక్కడ పరిస్థితి నెలకొందని చెప్పి నిర్వాహకులు చెప్తున్నారు. అయితే సూర్యగ్రహణం అప్పుడు ఏమీ తినకూడదు అనేది ఒక నిబంధన ఉంది. అలాంటిది ఏమీ లేదు, ఏదైనా తినవచ్చు అని చెప్పి కూడా వాళ్ళు తిని మరి కూడా వీళ్ళందరూ కూడా అవగాహన తీసుకొస్తున్నారు. రాజేశ్వరి. ఓకే, రైట్. థ్యాంక్ యూ పూర్ణ. సో ఇటు హైదరాబాద్లో కూడా వీక్షకులందరూ కూడా సూర్యగ్రహణం చాలా ఆనందంగా వీక్షిస్తున్నారు. ఒకవైపు జన విజ్ఞాన వేదిక వారు అవగాహన కల్పించే ప్రయత్నం కూడా చేస్తున్నారు. హైదరాబాద్ ఎన్టీఆర్ స్టేడియం వద్ద నుంచి మరింత సమాచారాన్ని మా ప్రతినిధి నవీన్ అందిస్తారు. నవీన్. సో మొత్తంగా రాజేశ్వరి ఉదయం నుంచి కూడా అంటే 8-11 ప్రాంతంలో మనకి పాక్షిక సూర్యగ్రహణం ఏర్పడింది. ప్రస్తుతం చూసుకున్నట్లయితే దాదాపుగా 74% కూడా పాక్షిక సూర్యగ్రహణం ఏర్పడినట్టుగా మనకి సొసైటీ సైంటిస్టులు కూడా చెప్తూ ఉన్నారు. ముఖ్యంగా చూసుకున్నట్లయితే ఈ సంవత్సరంలో ముఖ్యంగా ఇప్పటికే 2 సూర్యగ్రహణాలు 2 చంద్రగ్రహణాలు ఏర్పడ్డాయి. ఇదే ఈ సంవత్సరం చివరి సూర్యగ్రహణం కావడంతో పెద్ద ఎత్తున ప్రజలందరూ కూడా వీక్షించేందుకు ఎన్టీఆర్ స్టేడియంకి చేరుకుంటున్నారు. ఇక్కడ సంబంధించి ప్లానెటరీ సొసైటీ ఇండియా ఆధ్వర్యంలో ప్రముఖ సైంటిస్ట్ రఘునందన్ గారు ఇక్కడ సంబంధించి ఏర్పాట్లన్నీ కూడా చేశారు. సార్ చెప్పండి, ముఖ్యంగా చూసుకున్నట్లయితే ఎలా అనిపిస్తుంది సూర్యగ్రహణం? ఖగోళంలోకి వింత అని చెప్పేసి అంటున్నారు. దాదాపుగా మళ్ళీ 16 సంవత్సరాల తర్వాత ఇలాంటి సూర్యగ్రహణం చూస్తాము అని చెప్పేసి కూడా చెప్తున్న పరిస్థితి కనిపిస్తుంది.
అవునండి, ఇందాక మనము లాస్ట్ 2-3 డేస్ నుంచి చెప్తా ఉన్నాం. ఇప్పుడు చూడండి కరెక్ట్గా ఇంకా కొన్ని నిమిషాల్లో ఎంతవరకు అయితే మ్యాక్సిమం అంటే గ్రేటెస్ట్ ఎక్లిప్స్ అనే పాయింట్కి ఇది వెళ్ళబోతా ఉందన్నమాట. అంటే మొత్తానికి సూర్యుడు 74% దేశవ్యాప్తంగా కూడా మనం తీసుకున్నట్లయితే ఇది సెంట్రల్ పాత్ నుంచి దూరాన్ని బట్టి మనకు పర్సంటేజ్ ఉంటుందండి. సో మన తెలుగు రాష్ట్రాల వరకు మాట్లాడినట్లయితే ఇది 74% ఆఫ్ ది సన్ విల్ బి కవర్డ్. వెరాజ్ నెల్లూరు ప్రజలకి ఇది చాలా అద్భుతంగా వారికి, ఎందుకంటే అది చెన్నైకి దగ్గర ఉన్నారు కాబట్టి, ఆ ఒక సెంట్రల్ పార్క్ దగ్గర ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళకి కనబడుతూ ఉంది. సో మనం ముందుగా చెప్పినట్టుగానే మనం చూస్తే ఇప్పుడు ఇది తెల్లవారుజామున అంటే 8 o'clock అనేది ఎప్పుడు ఇలా ఉండదండి. సో చూడండి మొత్తం అంత సాయంత్రం వేళ అయిపోయింది. ఇంకా 9:30కి వచ్చేవరకు అది మంచి ఇంకా కంప్లీట్గా ఇదైపోయి తర్వాత అది విడుపు అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. సో ఈ రకంగా ఈ వివిధ దశల్లో ఈ యొక్క గ్రహణము కొనసాగుతుంది. సో మొత్తానికి మనం మాట్లాడుకున్నట్లయితే ఇది 8 గంటల నుంచి 1:35 వరకు విశ్వవ్యాప్తంగా అండి. ఎందుకంటే విషయంలో ఒక దగ్గర 30 దేశాల్లో ఈ గ్రహణం సంభవిస్తోంది. మన భారతదేశం వరకు వచ్చినట్లయితే ఇది 8:08 నుంచి మొదలుకొని 11:49 అంటే 12 గంటల లోపల ఇది అయిపోతుంది మన భారతదేశం వరకు అయితే. సో ఇంకో ఇందులో గొప్పతనం ఏంటంటే గతంలో వచ్చిన గ్రహణాలు కొన్ని ప్లేసెస్లో కనబడడం, కొన్ని ప్లేసెస్లో కనబడకపోవడం అయితే ఈ యొక్క గ్రహణం మాత్రం మనకి లద్దాఖ్ అయినా సరే, కన్యాకుమారి అయినా సరే, లేదా ఇటు ద్వారకా అయినా సరే, లేదు అటు దిబ్రూగఢ్ అయినా సరే, దేశంలో ఏ భారతీయుడు ఎక్కడున్నా సరే ఈ గ్రహణాన్ని చూసే ఒక మంచి అవకాశం మనకి ఈ గ్రహణం వచ్చింది. అదే కాకుండా నెక్స్ట్ 10 yearsలో మనం చూసుకుంటే 2019 నుంచి ఒకవేళ 2031 వరకు కూడా మనం తీసుకున్నట్లయితే ఇట్లాంటి అత్యధికమైన సూర్యగ్రహణాన్ని మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో చూసే అవకాశం లేనే లేదు. మనకి జూన్లో మనకు ఒక సూర్యగ్రహణం సంభవిస్తుంది, కానీ అది కేవలం 50% మాత్రమే సూర్యుని కప్పివేస్తుంది. తర్వాత 20% అలా తగ్గిపోతుంది. కానీ సో ఇట్లాంటి మంచి అవకాశం మళ్ళీ మనకి వచ్చే లేదు కాబట్టి దీని ఒక గ్రహణాన్ని చూసే అవకాశం మనం వినియోగించుకోవాలి. అంటే మీరు చెప్తున్నారు అయితే సైంటిస్ట్గా గ్రహణాన్ని చూడొచ్చు, ఏం కాదు అంటే రకరకాల పరికరాలతో బైనాకులర్స్ చూడొచ్చు అంటారు. కానీ కొంతమంది జ్యోతిష్లు కావచ్చు, పండితులు కావచ్చు, మామూలుగా ఇప్పటికే గుళ్ళో టెంపుల్స్ అన్ని కూడా బంద్ చేశారు, సంప్రోక్షణ ఇవన్నీ చెప్తా ఉన్నారు. అలాగే కొన్ని రాసుల వారికి అసలు చూడకూడదు, వాళ్ళకి చూస్తే అరిష్టాలు కనిపిస్తాయని చెప్పేసి అంటారు. మీరేం ఎడ్యుకేట్ చేస్తున్నారు, వాళ్ళేమో అలా మాట్లాడుతున్నారు. సో ఏది ఎలా ఉంటుంది? చూడండి, ఇప్పుడు కొన్ని ఆచారాలు ఇట్లాంటి గ్రహణ సమయంలో కొన్ని ఆచారాలు పాటించడం అనేది జరుగుతూ ఉంది. పర్వాలేదు, అంటే ఆచారాలు దురాచారాలుగా మారినంత వరకు, ఎవరికి ఇబ్బంది కలిగించినంత వరకు దాన్ని మనం యాక్సెప్ట్ చేయవచ్చండి. అంటే కాకపోతే అది ఒక అడుగు ముందు వేసేసేసి మీకు ఏదో అయిపోతుంది, పలానా రాశిలో వాళ్ళకి అవుతుందని చెప్తా ఉన్నారు. సో అదంతా కూడా జ్యోతిషపరంగా వారు ఏమైనా చెప్పుకోవచ్చు, ఎందుకంటే వారికి ఆ సబ్జెక్ట్ అది ఒకటి ఉన్నది. కానీ సైంటిఫిక్గా మనం చూసినట్లయితే ఈ యొక్క గ్రహాల ప్రభావం కానీ, గ్రహణాల ప్రభావం కానీ, లేదా ఈ యొక్క నక్షత్రాల ప్రభావం మనుషుల మీద ఉంటుందా లేదా అని కనుక మీరు ఏ సైన్స్ని చదువుకున్న వ్యవసాయకిని అడిగినా, స్టూడెంట్ అడిగినా వారు చెప్పేది ఒకటే, గ్రహాలకి నక్షత్రాలకి మన జీవితంలో ఎట్లాంటి ఇంట్రెస్ట్ లేదు. మీరు ఏవైతే గ్రహాలు వాటి పనులు అవి చేసుకుంటా ఉన్నాయి, కానీ ఒక వ్యక్తిని మొత్తం అధపాతాలకు తొక్కివేయడమో, లేకపోతే రాజకీయ సంక్షోభం తీసుకురావడమో, లేదంటే ప్రైజ్ రైజ్ చేయడమో, ఇవన్నీ రకరకాలుగా వారు అభివర్ణిస్తూ ఉన్నారు. అదంతా కూడా జ్యోతిష్పరంగా కరెక్ట్ అయి ఉండవచ్చును, కానీ సైంటిఫిక్గా మనం చూసుకున్నట్లయితే అది కంప్లీట్గా నిరాధారం అని మనం చెప్పుకోవచ్చు. సో మీరు చెప్పండి, జనరల్గా ఇప్పుడు మామూలుగా 97% మనకి అంటే వివిధ దేశాల్లో కూడా ఏషియన్ కంట్రీస్లో కనిపిస్తుందని చెప్తున్నారు. అయితే డైరెక్ట్గా చూడొచ్చా? డైరెక్ట్గా చూస్తే రెటీనా దెబ్బతింటుందని చెప్పేసి కూడా సైంటిస్టులు వాళ్ళ నాసా కూడా చెప్పిందని చెప్పేసి కూడా మాకు చెప్తాం పరిస్థితి కనిపిస్తుంది. సో డైరెక్ట్ చూడొచ్చా, లేదంటే కంప్లీట్గా బైనాక్యులర్స్ ద్వారా చూడాల్సిన పరిస్థితి ఉంది? డాక్టర్ విజయ్ భాస్కర్, స్పేస్ మెడిసిన్ ప్లానటరీ సొసైటీ ఆఫ్ ఇండియా నుంచి మాట్లాడుతున్నాండి. ఈరోజు ఏదైతే సోలార్ ఎక్లిప్స్ ఉందో, ఈ సోలార్ ఎక్లిప్స్ యాక్చువల్గా నార్మల్గా డేస్లో కూడా సోలార్ నుంచి అంటే సన్ నుంచి వచ్చే అల్ట్రావైలెట్ రేస్ తోటి మన కనురెప్పల్లో రెటినా చెడిపోయే ప్రమాదం ఉంటుందండి, బర్న్ అయ్యే ప్రమాదం ఉంటుంది. కానీ మనము నార్మల్ డేస్లో సన్ చూడలేము, ఎందుకంటే మన కంటి అకామిడేషన్ ఏదైతే ఉందో, అంటే కనురెప్ప మూసుకుపోవడం అనేది అకామిడేషన్ అంటామండి. దానివల్ల ఏమవుతుందంటే అల్ట్రావైలెట్ రేస్ డైరెక్ట్ రెటినా మీద పడే అవకాశం ఉండదు, కాబట్టి మనల్ని మనం ప్రొటెక్ట్ చేసుకుంటాం. కానీ ఈ రోజు ఏదైతే ఉందో, ఎప్పుడైతే మూన్ సన్ మీద ఓవర్లాప్ అవుతుందో, ఎర్త్ నుంచి మనం చూసినప్పుడు నీడ వచ్చేస్తుంది, అంటే మనకు చీకటి మయం లాగా ఉంటుంది, సాయంత్రం వేళలాగా. ఇప్పుడు చూడండి, ఇది సాయంత్రం వేళలాగా కనబడుతుంది. ఇప్పుడు మనకు ఐస్ మనకు కంప్లీట్ ఓపెన్ అయిపోయి, కంప్లీట్ అకామిడేట్ అయిపోయి మనం సన్ చూసే ప్రయత్నం చేస్తాం. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఏదైతే రింగ్ ఆఫ్ ఫైర్ అని, ఏదైతే మూన్ ఓవర్లాప్డ్ సన్ నుంచి ఏవైతే అల్ట్రావైలెట్ రేస్ విపరీతంగా హై పవర్ఫుల్గా బయటకు వచ్చి మన కరెక్ట్ డైరెక్ట్ కన్నురెప్ప మీద అంటే రెటినా మీద పడ్డప్పుడు స్పాటీ బర్న్ అవుతుంది, లేకపోతే కంప్లీట్ బర్న్. అది సెన్సిటివ్ నర్వ్ అండి రెటినా అనేది. ఎప్పుడైతే సెన్సిటివ్ నర్వ్ మీద ఒక స్పాటీ రే అంటే అల్ట్రావైలెట్ రేస్ పడ్డప్పుడు అది స్కుటంగా ఒక స్పాట్ బర్న్ అని అవ్వచ్చు, లేకపోతే కంప్లీట్ బర్న్ అని అవ్వచ్చు. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో మీకు కంటిరెప్పు పోయే ప్రమాదం ఉంటుంది. కాబట్టి మీరు డైరెక్ట్ సోలార్ డే రోజు, సోలార్ ఎక్లిప్స్ రోజు చూడొద్దని ఒకటి అంటామండి. రెండోది,
ఎలాంటి సూపర్స్టిషియస్ అయితే ప్రెగ్నెంట్ లేడీస్ కానీ బయటికి రావద్దంటారు, వంట వండుకోవద్దంటారు, తినొద్దంటారు, ఇలాంటి అన్ని అపోహలండి. ఇవి కొంతమంది చెప్పే అపోహలను నమ్మద్దు. ముఖ్యంగా మనము వాడాల్సినవి హై లెన్స్, హై అల్ట్రావైట్ ప్రొటెక్టివ్ లెన్స్ ఇవ్వండి. దీనిలో ముఖ్యంగా మనకు 16 గేజ్లో ఇవి ప్రొటెక్ట్ చేస్తూ ఉంటుంది. దీన్ని ధరించే ముందు సన్కి ఆపోజిట్గా వెళ్ళి లెన్స్ ఇలా పెట్టుకొని తర్వాత ఇలా చూడాలండి. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే సన్ నుంచి, సోలార్ ఎక్లిప్స్ నుంచి మన ప్రొటెక్షన్ ఉంటుందండి. ఇంతేకాకుండా ఇండైరెక్ట్గా వాటర్లో చూసుకోవచ్చు, మిర్రర్లో చూసుకోవచ్చు, లేకపోతే మన పేపర్కి ఒక చిన్న హోల్ చేసి దాని రిఫ్లెక్షన్ గోడ మీద చూసుకోవచ్చు. ఇలాంటి జాగ్రత్తలు మీరు తీసుకోగలిగితే మనం ప్రొటెక్ట్ అవుతుంది. మీరు మొక్కను చూసుకున్నట్లయితే మీరు కూడా కొన్ని అంటే రింగ్ ఆఫ్ ఫైర్ అని చెప్పేసి అన్నారు. దాదాపుగా అంటే మనకి ఇండియాలో రింగ్ ఆఫ్ ఫైర్ ఇలా కనిపిస్తుంది, వృత్తాకారంలో కనిపిస్తుంది, లేదంటే మిగతా 74% వరకు మన ఇండియాలో ఉంటుందండి. ఆ రింగ్ ఆఫ్ ఫైర్ అనేది కొంచెం నిలవంకలాగా కొంచెం ఒక కార్నర్లో ఎక్కువ అల్ట్రావైలెట్ రేస్ రావచ్చు, కాబట్టి దాన్ని మీరు ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం చాలా ఇంపార్టెంట్. అదే మొత్తంగా చూసుకున్నట్లయితే ఎన్టీఆర్ స్టేడియం నుంచి పెద్ద ఎత్తున ప్రజలందరూ కూడా తిరిగి వస్తున్నారు. ఈ సంవత్సరం చివరి సూర్యగ్రహణం కావడంతో దీన్ని తిలకించేందుకు పెద్ద ఎత్తున అయితే ఇక్కడ ప్రజలందరూ వస్తున్న పరిస్థితి కనిపిస్తుంది. ముఖ్యంగా చూసుకున్నట్లయితే మరికొద్ది క్షణాల్లో ఈ సూర్యగ్రహణం విడిపోయే పరిస్థితి ఉంది కాబట్టి ఇక్కడికే వచ్చిన వాళ్ళందరూ కూడా సైంటిస్టులు కూడా వివరిస్తూ ఉన్నారు. మొత్తంగా చూసుకున్నట్లయితే ఎన్టీఆర్ స్టేడియం వద్దకు చిన్నపిల్లలు, పెద్దవాళ్ళు అందరూ కూడా ఈ సూర్యగ్రహణం, పాక్షిక సూర్యగ్రహణాన్ని వీక్షించారు. మనం కాసేపు క్రితం కూడా చూసాం సార్, గ్రహణ సమయంలో చాలా నియమాలు పాటించేస్తూ ఉంటారు. శాస్త్ర విజ్ఞానం అని తెలిసిన వాళ్ళు కూడా వీటిని పాటించే పరిస్థితి నెలకొంది. సో గ్రహణం అంటే ముందుగా మీరు ఏం నిర్వచిస్తారు? గ్రహణం అనేది ప్రకృతిలో సహజ సిద్ధంగా సంభవిస్తున్న ఒక చిన్నపాటి మార్పు. రోజు జరిగే సూర్యోదయం, సూర్యాస్తమయం, చంద్రోదయం, చంద్రాస్తమయానికి భిన్నంగా ఒకే కక్షలోకి సూర్యుడు, చంద్రుడు, భూమి నేరుగా రావడం వల్ల సూర్యగ్రహణాలు కానీ చంద్రగ్రహణాలు కానీ సంభవిస్తుంటాయి. చంద్రుడికి సూర్యం అడ్డం వచ్చినప్పుడు, సూర్యుడికి చంద్రం అడ్డం వచ్చినప్పుడు న్యాచురల్గా సంభవించే పరిణామాలు ఇవి. సాధారణంగా రోజువారీ కార్యక్రమాలు మనం ఎలా చేసుకుంటూ దినచర్యలో నిమగ్నం అవుతామో ఈరోజు కూడా అలాగే నిమగ్నం అవ్వచ్చు. దీనికంటూ ప్రత్యేకత ఉంది అంటే అది ప్రకృతిలోని ఆ రమణీయ కమనీయ దృశ్యం మాత్రమే. అనవసరంగా అపోహలకు వెళ్ళి ఎవరెవరో ప్రచారం చేస్తున్న వాటినన్నిటిని నమ్మి గర్భిణీ స్త్రీలు బయటికి రాకూడదని, ఆహారం తీసుకోకూడదని, తర్వాత కొన్ని రకాల రాశుల వాళ్ళు ఆ గ్రహ ప్రభావం చేత ఇబ్బందులకు లోనవుతారని, కష్ట నష్టాలు వాటి వల్లే వస్తాయని ఎవరైతే ప్రచారం చేస్తున్నారో వాళ్ళంతా వాళ్ళ జీవన భృతి కోసమే ప్రచారం చేస్తున్నారనే విషయాన్ని, నిజాన్ని మనమందరం గమనించాలి, గ్రహించాలి. ఎందుకంటే ఇంతవరకు ప్రతి సంవత్సరం వస్తున్న సూర్యగ్రహణాల్లో మాత్రమే ఈ రకమైన మార్పులు జరుగుతుంటాయి. వాటి వల్ల ఫలానా రాశి వాళ్ళకి ఈ నష్టం జరిగే అవకాశం ఉంది, ఈ నక్షత్రంలో పుట్టిన వాళ్ళు ఇంతలా అప్పుల్లో కూరుకుపోయే అవకాశం ఉంది, మేమిచ్చే ఆ మంత్రాన్ని కానీ తంత్రాన్ని కానీ మీరు ఆశ్రయించి సాధన చేసినట్లయితే అపర కుబేరులు అవుతారు అంటూ ఎప్పుడో కుబేరులు అవుతారని చెబుతూ ఇప్పుడు మీ దగ్గరున్న ధనాన్ని స్వీకరించి ఆ చెప్పేవాళ్ళు కుబేరులు అవుతున్నారు. ఈ వాస్తవాన్ని గ్రహించి అట్లాంటి దుష్ప్రచారాలు నమ్మకుండా భారతీయ సాంప్రదాయాన్ని ప్రపంచం అంతా గౌరవిస్తుందంటే అచంచలమైన జ్ఞానం జంబూద్వీపం నుంచి ఇక్కడికి ప్రవహించబడ్డదే అని ప్రపంచం అంతా నమ్ముతుంది కనుక అప్పుడున్న జ్ఞాన సమాజాన్నంతా అజ్ఞానం వైపు నెట్టివేస్తూ వీళ్ళు సాగిస్తున్న దుష్ప్రచారాలని విజ్ఞులైన చదువుకున్న వాళ్ళు కానీ శాస్త్ర పట్ల అవగాహన ఉన్న వాళ్ళు కానీ పూర్తి స్థాయిలో ఈ దుష్ప్రచారాలని తిప్పికొడుతూ ప్రజల్ని చైతన్యపరచాల్సిన అవసరం ఉందమ్మా. ఇప్పుడు ప్రధానమైన మూఢనమ్మకం గర్భిణీ స్త్రీలకి ఈ గ్రహణం సమయంలో గనక బహిరంగంగా వచ్చి గ్రహణాన్ని చూసినట్లయితే గర్భస్థ పిండం అవయవ లోపంతో పుడుతుందనేది ఒక దుష్ప్రచారం ఉంది. అవయవ లోపంతో మనుషులకైనా సర్వప్రాణులకైనా జనించే బిడ్డలన్నీ కూడా అది జన్యులోప సంబంధితం. అది సైంటిఫికల్లీ నిరూపణ అంశాలు అవన్నీ. గ్రహణం వల్లనే గ్రహణం మొరితో పుడుతున్నారు, పెదవంతా చీలిపోయి వికృతాకారంతో వస్తున్నారు అనేది కొంతమంది
చేస్తున్న విష ప్రచారం. దాంట్లో ఎంత మాత్రం కూడా నిజం లేదు. ఎందుకంటే ప్రపంచంలో నార్వే లాంటి కొన్ని కంట్రీస్లో అసలు సంవత్సరం పొడవున ఎక్కువ కాలం కూడా, అంటే 12 నెలల్లో సుమారు 6 నుంచి 8 నెలల వరకు అక్కడ అసలు సూర్యోదయం అనేది ఉండదు. సూర్యరశ్మికి వాళ్ళకి అవకాశమే లేదు. అక్కడ కూడా ఇట్లాంటి జన్యు లోపాలున్న శిశువులు జన్మిస్తూనే ఉన్నారు. మరి దానికి వీళ్ళంతా ఏం చెప్తారు? అక్కడ జరిగే విషయాలన్నీ ఇక్కడ వాళ్ళకి తెలియదు గనక వీళ్ళే గొప్ప పండితులు, బ్రహ్మజ్ఞానులు అని అందరినీ నమ్మిస్తున్నారు గనక వాళ్ళు చెప్పింది జనం వినాలని దుష్ప్రచారాలు కొనసాగిస్తున్నారు. ఇవి మంచి ఉద్దేశాలు కావు. వీటన్నిటినీ మీరు వదిలేసి స్వేచ్ఛగా ఆ ప్రకృతి దృశ్యాన్ని ఆస్వాదించండి. మళ్ళీ అది ఎప్పుడు వస్తుందో తెలియదు. ఓకే, సో మనం మామూలుగా చూసుకుంటే ఏన్షియంట్ గ్రీక్ హిస్టరీ నుంచి కూడా ఇప్పటి వరకు ఆలయాలు మూసివేస్తున్నారు. మనం సైన్స్ శాస్త్రం రెండూ ఉన్నాయి, రెండూ నమ్మాలి అని చెప్తున్నారు. ఈ టైంలో మన చుట్టూ జరిగే పరిస్థితులు బట్టి మనం బయటికి నమ్మినా కూడా కొన్ని నియమాలతో పాటించేస్తూ ఉంటాం తెలియకుండానే. సో మామూలుగా ఒక సాధారణ వ్యక్తి అని ఎలా అసలు ఈ గ్రహణ సమయంలో గ్రహణ గడియల్ని ఎలా తీసుకోవాలంటారు మామూలుగా? ఇప్పుడు ఆలయాల విషయానికి వస్తే, ఇప్పుడు జంబూద్వీప బుద్ధశక్తి పీఠం తరపున ఉన్న ప్రార్థనా మందిరాలు, ఆరాధన మందిరాలు అన్నీ కూడా ఇవాళ తెరిచే ఉంటాయి. ఎందుకంటే ఎక్కడైనా సమాజంలో ఏదైనా అలజడి రేగినప్పుడు కానీ, అశాంతి గురైనప్పుడు కానీ వాటిని శాంతపరచడం, అలజడిని కూడా తగ్గించే ప్రయత్నం చేయడం అక్కడున్న రక్షక వ్యవస్థ, పురోహిత వర్గం కానీ, అర్చక వర్గం కానీ, మేధావులు, విజ్ఞులు, ఆ చదువుకున్న వాళ్ళు కానీ బాధ్యతగా తీసుకుంటారు. దానిలో భాగంగానే ఇప్పుడు చాలా వరకు ఆ జంబూద్వీప బుద్ధశక్తి పీఠం తరపున ఉన్న ఆలయాల్లో ఈ అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్ చేస్తూనే ఉన్నాం. అక్కడుండి అవన్నీ కంటికి హాని కలిగించని, అంటే అక్కడ నుంచి వచ్చే నీలలోహిత కిరణాల వల్ల కంటికి హాని జరగకుండా ఉండే అద్దాలు లాంటి ఏర్పాటు చేసుకుని చూపిస్తూనే ఉన్నాం. కానీ కొన్ని ఆలయాలు మూసేస్తున్నారు. అంటే అక్కడ శ్రీకాళహస్తిలో ప్రస్తుతం కూడా ప్రసాదం కానీ, తీర్థ వితరణ కానీ, రకరకాల అల్పాహారాలు కానీ వాళ్ళు వచ్చిన భక్తులకు ఇస్తూనే ఉన్నారు. అది కూడా ప్రస్తుతం మన భారత్ భూభాగంలోనే ఉంది, మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోనే ఉంది. అట్లాగే రుద్ర ఆలయాలు, శక్తిపీఠ ఆలయాలు ఎక్కడున్నా ఇవన్నీ ఇవాళ తెరిచే ఉంచుతారు. వాళ్ళు మూఢనమ్మకాల్ని విశ్వసించని వాళ్ళు, మూఢనమ్మకాల్ని అనుసరించే వాళ్ళని, ప్రచారం చేసే వాళ్ళని ఇప్పుడు మనము చాలామందిని సమాజంలో చూస్తున్నాం. వీళ్ళందరికీ సరైన సమాధానం మనము తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఉన్న శ్రీకాళహస్తి దేవాలయంగా చెప్పుకోవచ్చు. అక్కడ మరి ప్రసాదం ఇస్తున్న అర్చక స్వాములు కానీ, అక్కడ ప్రజల కోసం ఆరాటపడుతూ సేవ చేస్తున్న పురోహిత స్వాములు కానీ, వీళ్ళందరినీ మనము మూర్ఖుల కింద లెక్క కట్టలేం కదమ్మా. దుష్ప్రచారం చేసే వాళ్ళని మాత్రమే మనం మూర్ఖులు అంటాం. సో అక్కడ కూడా రాహుకేతు పూజలు నిర్వహిస్తున్నారు. అంటే మనం క్షీరసాగర మదనం సమయంలో సూర్యచంద్రుల మీద కోప్పడిన రాహుకేతువులు ఇలా సూర్యచంద్రులు మింగేస్తూ ఉంటారు, గ్రహణం సంభవిస్తుందని చెప్తున్నారు. ఇప్పుడు అక్కడ శ్రీకాళహస్తిలో మీరు చెప్పినట్టుగా ఆహ్వానించదగ్గ పరిణామం అయినప్పటికీ కూడా ఈ పూజలు కూడా జరుగుతున్నాయి. సో ఏది నమ్మాలి అక్కడ భక్తులు? మామూలుగా మూఢభక్తి ఆధారంగా చేసే ప్రతి పూజని, ప్రతి ఆరాధనని మనం ఖండించాల్సిందే. అక్కడ మనం శ్రీకాళహస్తిలో ఇచ్చే ఆహారాన్ని, ప్రసాదాన్ని ఉదాహరణగా చెప్పుకుంటున్నాం. అక్కడ చేసే పూజల ప్రస్తావన మనం తీసుకురావడం లేదు. ఎందుకంటే ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న కొంతమంది మూర్ఖుల సమాజం ప్రతి ప్రాంతంలో కూడా వాళ్ళ వికృతాలు అందరికీ తెలిసేలా చేస్తూనే ఉంటుంది. అంతిమంగా ధనార్జనే